Expansion of solids la first topic படிக்கலாமா? Linear expansion of solids தான் first topic. Effects of heat transfer படிக்கும்போது உங்ககிட்ட நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். என்ன ஞாபகம் இருக்கா? ரெண்டு ரெயில்ஸ் கனெக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்ல அந்த ரெண்டு ரெயில்ஸை கனெக்ட் பண்ணி வெல்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த ரெண்டு ரெயில்ஸுக்கு இடையில ஒரு சின்ன கேப் விட்டுருப்பாங்க. எதனால் அந்த கேப் விட்டுருக்காங்கன்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன். அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தான் இந்த லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் டாபிக். சம்மர் சீசனில் rail will expand. So, we are providing the gap to accommodate this expansion. ஒரு பாடி ஹீட் பண்ணாலோ கூல் பண்ணாலோ அந்த சாலிட் பாடியோட லெங்க்த்துக்கு சேஞ்சஸ் வரலாம். ஜென்ரலாக ஹீட் பண்ணும்போது சாலிட் பாடி வில் எக்ஸ்பேண்ட், அதாவது விரிவடையும். அதே மாதிரி சாலிட் பாடி கூல் பண்ணும்போது, டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணும்போது body will shrink. That means solid body சுருங்கும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆர் கான்ட்ராக்ஷன் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் நடக்குது அப்படின்னா அதைத்தான் நம்ம லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆர் லாஞ்சிடியூட்னல் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோடு கன்சிடர் பண்ணுங்க. அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோடு பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும். சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோடோட லெங்த் is much more than that of the cross-sectional area. அதாவது அதோட cross-sectional area ரொம்ப கம்மி, பட் அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோடோட லெங்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி. இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோடை ஹீட் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? லெங்த் டைரக்ஷனில் தான் இது ஜாஸ்தி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவில் வர அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது நெக்லிஜிபிள். ஸோ வி மெயின்லி கன்சிடர் த லெங்த் டைரக்ஷன். அந்த லெங்த் டைரக்ஷனில் இருக்கிற எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ஜாஸ்தி. ஸோ இது ஒரு லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். டெம்பரேச்சர் T1ல ரோடோட லெங்த் L1. அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் T1லிருந்து T2க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரோடோட லெங்க்த்தும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ அட் T2 டெம்பரேச்சர் ரோடோட லெங்க் அப்படிங்கிறது L2. ஸோ சேஞ்ச் இன் லெங்க் டெல்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் லெங்க் மைனஸ் இனிஷியல் லெங்க் L2 மைனஸ் L1. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால எவ்வளோ லெங்த் அந்த ரோடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் டெல்டா எல். டெல்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு L2 மைனஸ் L1. அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர். தட் மீன்ஸ் T2 மைனஸ் T1. இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு. சேஞ்ச் இன் லெங்த் டெல்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு L2 மைனஸ் L1. Change in temperature delta T is equal to T2 minus T1. நீங்க டெம்பரேச்சர் டெல்டா T இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா டெல்டா எல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெல்டா T டிக்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா டெல்டா எல் டிக்ரீஸ் ஆகும். That means delta L is directly proportional to delta T. அதே மாதிரி length ஜாஸ்தியான road will expand more. length கம்மியான road கொஞ்சம் தான் expand ஆகும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ரோடோட லெங்க்த்தையும் கூட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ delta L is proportional to L, length of the road. ஸோ இப்போ நமக்கு கிடைச்ச ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன? டெல்டா எல் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெல்டா டி. சிமிலர்லி டெல்டா எல் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல், லெங்த் ஆஃப் த ரோடு. ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன எழுதலாம்? delta L directly proportional to
L into delta T. So, in the formula, and the proportionality sign change பண்ணி equal sign கொடுக்கிறதுக்கு we have to introduce a coefficient there. Delta L is equal to alpha L into delta T. That means, and the alpha L தான் நாம coefficient of linear expansion அப்படின்னு சொல்றோம். So, delta L is equal to alpha L into delta T. இந்த ஃபார்முலால இருந்து alpha L கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்மளால derive பண்ண முடியும். Alpha L is equal to delta L by L into delta T. A coefficient of linear expansion depends on the material type. For example, அந்த ரோடு அலுமினியத்தால் தயாரிச்சிருக்காங்களா, ஸ்டீலால் தயாரிச்சிருக்காங்களா? ஸோ இந்த ஆல்ஃபா எல் அப்படிங்கிறது ஓரோ மெட்டீரியலை பொறுத்து மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இப்போ எல் லெங்த்தில் இருக்கிற ஒரு அலுமினியம் ரோடும் ஒரு ஸ்டீல் ரோடும் எடுத்துக்கோங்க. தட் மீன்ஸ் அலுமினியம் ரோடோட லெங்த்தும் ஸ்டீல் ரோடோட லெங்த்தும் சேம். அதே மாதிரி ரெண்டு ரோடுக்கும் சேம் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுங்க. தட் மீன்ஸ் அலுமினியம் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸும் ஸ்டீல் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸும் சேம். ஸோ இந்த கேஸில் எந்த ரோடு ஜாஸ்தி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்? விச் ரோட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் மோர்? அலுமினியம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா, அலுமினியத்தோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா, ஓர் ஸ்டீலோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா? ஸோ இதுக்கு நீங்கள் டைரக்ட் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். What is that formula? Change in length delta L is equal to coefficient of linear expansion into L into delta T. So, in the formula, aluminium rod substitute panna, what we will get? Change in length of aluminium is equal to coefficient of linear expansion of aluminium into L into delta T. அதே மாதிரி இதே formula steel rod substitute panna, what we will get? Change in length of steel is equal to coefficient of thermal expansion of steel into L into delta T. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா கம்பேர் பண்ணி தான் எந்த ரோடு ஜாஸ்தியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நாம் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாலையுமே L அண்ட் டெல்டா T சேம். வை? ரெண்டு ரோடோட லெங்க்த்தும் சேம், ரெண்டு ரோடுக்கு கொடுக்குற டெம்பரேச்சரும் சேம். அப்படிங்கும்போது L அண்ட் டெல்டா Tக்கு எந்த இம்பார்ட்டன்ஸும் இங்கே இல்லை. ஸோ இங்கே எந்த ரோடு ஜாஸ்தியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது மேஜராக அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. அலுமினியத்தோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டீலோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷனை விடைக்கும் ஜாஸ்தி. ஸோ அலுமினியம் வில் எக்ஸ்பேண்ட் மோர் தேன் தட் ஸ்டீல். இப்போ புரிஞ்சுதா வாட் இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்ட்டு? ஸோ இந்த லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷனோட கான்செப்ட் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல நாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் முதலே சொன்ன அந்த ரெயில்ஸுக்கு இடையில இருக்கிற ஒரு கேப், அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான். சர்வே பண்ணுறதுக்கான டேப் நம்ம இன்வார் மெட்டீரியலாக தான் தயாரிச்சிருக்கோம். இன்வார் அப்படின்னா அயன் ப்ளஸ் நிக்கல். எதனால் இன்வார் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேப் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா, இன்வாரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் ரொம்ப கம்மி. ஸோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்வார் டேப்போட லெங்க்த்துக்கு பெருசாக எந்த சேஞ்சும் வராது. அதனால தான் வி ப்ரிஃபர் இன்வார் ஆஸ் எ மெஷரிங் டேப் மெட்டீரியல்.